Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Rizky. Di sini kita akan mengerjakan build a simple web app in a Docker container. Objektifnya yaitu part pertama kita akan menjalankan di Fast VM, lalu part 2 kita akan create a simple bash script, lalu part 3 kita akan membuat create a simple web app, lalu yang part 4 kita konfigurasi web app to use a website file. Lalu yang part 5 kita akan create a bash script to build and run a Docker container. Part 6 build, run, dan verify the Docker container. Background atau skenario-nya, in this lab you will review basic bash scripting technique because bash scripting is a prerequisite for the rest of the lab. You will then build and modifying a Python script for a simple web application. Next, you will create a bash script to automate the process to creating a Docker file, build the Docker container, and running the Docker container. Finally, you will use the Docker command to investigate the intricate of the Docker instance. Seperti biasa, part 1 kita jalankan di Fast VM. Sini sudah. Oke, kita split layar biar memudahkan. Oke. Lalu part 2, create a simple bash script. Bash knowledge is crucial for working with continuous integration, continuous deployment, container, and with new development environment. Bash script help programmer automate a variety of text in one script file. In this part, you will briefly review how to create a bash script. Step 1, create a empty bash script file. Masuk ke terminal, cd lab/devnet source sample app. Oke. Lalu tambahkan new file dengan nama user input sh. Oke, kita cek. Oke, sudah ada. Lalu nano user input sh. Oke, kita masukkan add the C back to top the script, bin bash-nya. Lalu add simple bash command to the script. After the simple bash command proceeding, the following command will ask the user for a name, set the name to variable called username, and display a string of the username. Exit nano and save your script. Ctrl+X. Enter. Lalu kita jalankan menggunakan perintah bash. Bob, your name is Bob. Jangan lupa kita screenshot.
Lalu kita akan change the mode script to execute file for all user. Chmod a plus x user input sa. Oke, kita lanjut ke step 8. Screenshotnya base user. Rename the file, remove the sa extensionnya. Oke, lalu execute the script for the command line. Bob. Step 10. Investigate the author base script. If you little or no experience creating base script, take some time to search the internet for base tutorial, base example, and base game. Kita screenshot dulu. Lalu create a simple web app. Before you can launch an application in Docker container, we first need to have the app. In this part, you will create a very simple Python script that will display the IP address of the client when the client visits the web page. Install Flux and open a port on the device VM firewall. Open terminal Windows and import Flux-nya. Kita download dulu. Oke, Flux-nya sudah. Lalu step 2, open the sample app Python file. Comment dulu. Kita menggunakan perintah nano. Kita hapus pertama add the command to import method from Flux sudah. Kita hapus dulu biar menyamakan. Nah, pertama kita akan comment to import method from Flux-nya. Kita tambahkan from Flux import Flux-nya, lalu from Flux import request. Lalu create a instance of the Flux class. Defines method display client IP address-nya. Lalu configure the app local run. Oke, screenshot. Oke. Ctrl+X, enter. Lalu kita coba jalankan. Len if main-nya.
Oke, Ctrl X, enter. Kita clear dulu. Kita coba jalankan lagi. Oke, kita buka terminal baru. Open the Chromium browser, enter 00 in the URL but you will get following output. Oke, Chromium web browser. Tunggu. Oke, baru paste, enter. Oke, sudah berhasil. Sini kita screenshot. Lalu kita menggunakan perintah curl. Oke, berhasil. Balik sini. Kita Ctrl C. Lalu masuk ke part 4, configure the web app to use a website file. Explore the directory will with be use the web app get template index.html. Request remote DDR sudah. Lalu cat static style CSS. Body background like still blue. Update Python code for the sample web app. Oke, kita masuk ke Python tadi, sample app. Kita tambahkan from flux, import render template. Simple root devman return render template index.html. Oke, ini kita ganti. Oke, kita masukkan. Tuh. Screenshot. Save your script dan jalankan. Kita coba jalankan. Oke, kita coba buka di Chrome, refresh. Oke, sudah berhasil berubah. Verify your program running. Oke, kita screenshot. Oke, lalu ke sini kita jalankan juga. Oke, stop the server.
Kita berhentikan servernya. Create a bash script to build and run Docker container. Step 1. Create temporary directory and storage a file. Open sample as a bash script in the copy the website directory and simple app Python to the temporary directory. Add the command to create directory structure with timdir as parent folder. Oke, manu. Sini bin base, create a temporary-nya, lalu website directory, create docker file, echo from python slim temdir, go run pip install flux, simple app docker run command install flux in the container, copy, oke, cd temperdir docker build minte sample app, lalu start the container and verify is running, docker run, lalu verify is running, docker ps min a. Kita save, kita coba jalankan. File exist sebenarnya not create directory temporary status, file sudah ada. Step 1, oke, bin base minci python, oke, ls temperdir, di sini ada docker file, sample app python, static and template. Lalu kita notif the docker file create by bash script-nya. Oke. Lalu the output for docker ps min a command may be hard to read depending on the width of your terminal display. You can redirect it to the text file where you can view better with word wrapping. Docker verify the web app is running. Control. The Docker contains IP address from private network. Running text. Follow you see the message.
Well, still, you can also comment if the Docker container script is free from private network address space. Vary the web app running in the report IP address. The report pass min a comment may be hard. Bentar, ini tidak mau. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah berhasil, sudah berjalan. Tadi sempat ada masalah, ternyata di temp dirnya ini bertabrakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke IP address sudah. Oke, kita lanjut. Akses dan explore running container. Sources template running. Bin base. Oke, sudah masuk. Kita screenshot dulu yang ini. Oke. Lalu kita ls. Lalu recall that your base script ls home my app access docker container dan kembali ke device VM exit oke. Lalu stop and remove docker container. Kita tunggu. Tes. Oh, masih masuk suaranya. Oke, docker sudah berhenti. Docker ps min a. Execute. Oke, sudah. Lalu docker start, kita jalankan lagi. Stop dulu. Oke. Lalu kita jalan to parameter remove the container first stop if it and then remove it with the docker rm command. You can always reboot it again executing the sample app program. Use a docker ps min a command to verify the container has been removed. Kita jalankan stop, kita berhentikan dulu, stop dulu. Lalu kita remove. Oke, sudah berhenti, kita remove, kita hilangkan. Oke, kita cek docker ps min a. Masih ada yang berjalan. Status Eclipse. Oh, bin base names. Oke, sebentar. Ini kan belum berhenti. Oh, ini mqtt, program mqtt. The file. Oke. Berarti sample running sudah berhasil berhenti di sini. Sudah berhasil kita hapus.
Jadi bisa kita nyatakan lab ini berhasil. Lab ini build a simple web app in a Docker container berhasil. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.